All right. So Ron, thank you so much for joining us. We really, really appreciate your time. Maybe before we kind of get into the information, you can just give us a quick, who are you? Why are you in Costa Rica? Sure. Well, thank you so much for having us. My wife and I visited Costa Rica 5 years ago. We love this country. We love the people. We love the culture. Live in the United States, state of Virginia. I own a marketing and advertising agency. I mainly work with car dealers and automotive advertisers, but what we're going to talk about today will work for anybody. It doesn't matter if you're a coffee shop, a hostel, a hotel. You can use these principles because the whole thing that gets me excited is local business people need to win at the game of Google. And that's kind of why I titled this presentation, How to Win at the Game of Google, because Google is a dominant search engine. They're worldwide, except for China, but we're not in China, so we don't have to worry about that. All right. They are, if people are searching for anything, that's where they start. And so we're excited to be here. We're happy to have you as our host and really looking forward to sharing this information and hopefully helping, my heart is just to really help the local business people, the local community do better, right? Sell more stuff, book more rooms, more coffee, more lattes, whatever it is that you sell, to be able to sell more of it so that you can take care of yourself, your family, and then be a blessing to other people. Oh, I love it. Thank you so much. Actually, one of my favorite quotes is that you'll accomplish your goals when you best go or aim to help other people accomplish theirs. And I think that this meeting will do exactly that. So let's go ahead and pass the mic over to you. I know you have a lot of information for us. For those of you guys in Zoom, type in, si no hablas inglés, puedes escribirla en el chat y yo pueda ayudarte. Pero si hablas inglés, vamos a hacerlo un poquito más rápido solamente en inglés. So if you guys do have questions, you can type in the chat, and for local guys, you guys just give me the cue and we'll answer questions as we go, or kind of pause in certain times to allow for the chats. But go ahead, Ron, thank you so much. All right, well, again, thanks. So we're going to handle everything Google, and if there's time, a couple other things. Okay, just so you know, we'll do it in Spanglish. We'll do Spanish. Okay, está bien. Okay. Vamos a hacerlo más o menos en los dos. So we are going to discuss 4 or 5 main things: Google Business Profile, Google Reviews, YouTube, my personal favorite, Google Ads, and then if there's time, we'll dive into some social media. Okay, entonces hoy vamos a hablar un poquito de cada de esos temas. Empiezan con el profile. Good. So let's start with the first thing, Google My Business, which is actually the new name, Google Business Profile. Okay, hoy vamos a empezar con el negocios en Google. This is Google's premium search product for local businesses. En el internet, ese es el premium manera de buscar los negocios en Google. And the best part, it's totally free. Y la mejor parte es completamente gratis. Now, I can't see people, so I don't know their reaction, but so I don't know if they know how it works. Okay. So I asked the local audience, do you guys know how the Google search works? Okay, esa es la pregunta. Si ustedes saben cómo sirve Google My Business. No. No. Okay. Okay. Todos están haciendo no. Entonces él tiene que empezar de nuevo del principio. Okay. Well, here's a United States example. Okay, ese es un ejemplo en los Estados Unidos. People go to Google and they type in whatever they're looking for. Okay, y por supuesto, los que entran a Google va a escribir qué está buscando. And typically this would be the screen that they would see, which is usually map based, because Google is going to be location based. Okay, y la mapa en Google, esa va a llegar hasta la arriba, porque siempre Google quiere que todos se vean aquí en el mapa. Once they get to this screen on the left side, if they see something interesting, they click on it, and this is what they say.
Ok, y cuando llega a esta pantalla, todos los negocios van a ser en una lado y el mapa por lo otro. Y si hace clic a uno de los negocios, ese es que va a ver. And what we're going to do is focus on that free component for you, which is this profile that Ok, y que vamos a hablar en las partes que son gratis para ti. Y el perfil va a ser en la parte 1. people will see this kind of a screen that you guys, can you see it up on the screen? It'll show a picture of your business and it's a mini snapshot of your business and your website. Ese es su perfil en Google y ese es que va a ver todos que está buscando a su negocio. And all this information is totally free and available to potential customers, but you have to tell Google what you want to say. Ok, y todo eso está gratis, pero usted tiene que entrar y poner su información que todos pueden verlo. There are 3 main sections to focus on: Ok, y hay 3 partes que tiene que poner. posts, photos, and products. Ok, los posts, los fotos y los servicios. So the posts tell Google what you have to offer. Google as a search engine, it lives off that information that you tell it. Ok, en el post tiene que poner todo que ofrece. The photos, people love pictures. So show them a lot of pictures. Igual los fotos tienen que, bueno, tal vez compartir los fotos más de los otros porque la gente le gusta mucho. And what's new, this came out last year, products and services. You can actually include all of your products and services for free within a Google search. Ok, y esa parte. Okay, the question is in English. I'll just repeat it for both so that they hear that if the photos are important for both the photo section and the products and service. Okay, hay una pregunta y esa es si los fotos están importante solos, pero también en la parte nuevo que él está hablando, esa es completamente nuevo a Google, que es los productos y los servicios, y esa parte tiene que poner los fotos también. So which one, is it important to put photos on both? On both, yes, and we will talk about that. Y vamos a hablar más de esto. You said product and service. Do you have any windows? Okay, so how does it Okay. look? The pictures are going to be all by themselves. Okay, los fotos va a ser solitos. The products and services will have a picture with the detailed description and a link back to the website. Y los productos y servicios va a tener una foto y también como un texto en la parte de abajo para explicar cómo es. Yes. So, Y esa va a ser completamente separada. so I'll show you what they look like. Okay, y ese es cómo se ve. So this is the post. This is that new information. It'll show a picture, it'll show a description, and it'll have a link. It can have people can call you, message you, go to the website, book an appointment, whatever you want it to do. Okay, ese es un post y que puede ver cómo es. Tiene sus fotos, tiene el título y también tiene la parte de abajo que es la descripción en todo que está intentando explicar. And I recommend you do one post a week. That's kind of what Google wants. They want- Okay, es recomendable a poner un post por cada semana. Now, the next area, we talked about the pictures. This is what the picture page looks like. Okay, y ese es cómo se ve en el página de los fotos. And you want to put as many pictures of your products and of what you offer that you can possibly put. En ese tema de los fotos,
tiene que ponerlo lo más posible de todo que tiene por su negocio. There's no limit. No hay límite. Now, this is the product page. This is new. Ok, esa es la parte nuevo que quiero explicar un poquito mejor, que es la página de productos. It's a new update. Because I was used to it last year. Yeah, this is new. This came up at the end of last year. Ok, ese es nuevo entre este año, entonces es muy nuevo. So you will get a screen like this that'll list all of your products and all your services. Ok, y esta va a tener todos sus productos y todos sus servicios. And you can include as many as you possibly want to include. Y no hay límite en cuántos que puede incluir. And the more, the better. Y por supuesto, la mejor, la más es la mejor. So what happens is someone sees something here that they're interested in, they click on the picture, and that will give them a lot more detail and then take them right to that page on the website. Y los clientes pueden hacer clic a cualquier de una de esos y va a llegar a una parte de su página de web. And this again works for everybody. It could be coffee shop, you could have a bakery, real estate, hostel, anything, car dealerships. Every one of them can use this page. Ok, y no importa en el tipo de negocio que la hace, ese sirve por cualquier persona y cualquier negocio. Something that's brand new that just came out, it's a little more technical. Y algo que es un poquito más nuevo de esta página que voy a explicar It's called the Google Merchant Account. se llama el Google Merch Account. What happens if you have a Google Merchant account, it will take that product page, and if someone is searching for your product or service, it comes across in that top screen with your post. Ok, y no sé cómo se llama en español, pero ese es un tipo de cuenta que es como por negocio. Y si tiene ese tipo de cuenta, que en inglés se llama merch account, una cuenta de merch, va a ver su página así con todos los servicios de los productos que tiene, que está muy chiva, ¿verdad? Yeah, so the question was, if there's one post per week, could it be different products or services? And the answer is yes. Ajá. Sí, sí, esa es de esta pregunta que tiene Juan Carlos, que dice que si es solamente una post por cada semana, puede poner como un highlight de sus tipos de servicios o productos y la respuesta es sí, por supuesto. You can do more than one post a week, but we haven't found it to be helpful. Ok, puedes hacer más de una por semana, pero con todos los que dice Google que no sirve muy bien. Es mejor solamente una. That get a little technical, but Google works on fresh, relevant content. Ajá, y Google siempre está buscando algo que es nuevo y fresh, ¿verdad? And these posts are what give that fresh, current content. Y está buscando en esos posts esa información que está pensando que si es una post, esa va a ser la más nuevo. You say that is post. For example, if I have I can post every day. Ok, esa es la pregunta es, I'm going to put it in Spanish and then you can answer. Okay. La pregunta es, de si es solamente una post por cada semana, ¿ese incluye los servicios y el productos también, o esa es la parte? So if, I think you're saying like for the does it include, because you have to put all your services and your, You say that is one post, right? Mhm. So if I open my business today, I need to post all my Mhm. I need to do it. So I want
it is totally okay for you to post But more say than, in the beginning, you can post them all right at the beginning and then do once a week. Ok, entonces cuando está abriendo su cuenta, seguro que va a tener toda la información de su negocio y tiene que ponerlo en una vez. Y después de eso, recuerdo que el post es la parte de su página que es separada. Entonces, después de eso, le hace el post como una semana por semana. And specifically for that, and I'm going to go back Que voy a regresar a esta página, to the product and service page. a esta You- página de productos y servicios. You could take, if you're brand new or you're just brand new to populating this page, you can list all of your products and all your service immediately on the products and service page. Ok, del día 1 puedes poner todos sus productos y servicios en esta página. Because it's 3 different pages. There's the picture page, the post page, and then there's the product and service page. It's Okay. 3 different sections. and in every page you say one weekly. Just the post. Ok, Just the so, post. para recordar que hay 3 partes de su perfil en Google, el fotos, los posts y también esta página que es los servicios. Y entonces tiene que llenar todo a el perfil, pero de los posts, este es como un newsfeed, algo así. So it's like a newsfeed, the post. It's a Yeah. newsfeed. Yes, exactly. So for the Google business profile, I recommend, 4 main things, create a special offer or put that post each week. Add an image to the picture page. You can also add video. Ok, entonces por su perfil, esos 4 son los 4 que tiene que poner y la principio es su post que va a ser una por cada semana y el segundo va a ser los fotos, tiene que poner los fotos y también puedes poner los videos en ese lo mismo lugar. Take that same post and picture that you just did and add it to your product or service page. Puedes usar esos fotos o videos, pienso, you can take the videos also. Ok, esos fotos o videos y ponerlo en también usar lo mismo en su product y servicios. And then Página. take that same exact information, that same post, and add it to your social media pages. Ok, y con esta post puedes usar esta para compartir en sus páginas de social media. What we want to do is capture as much search engine real estate as possible. Ok, entonces, bueno, está hablando de Google como es bienes raíces y tiene que capturar la más tierra posible, entonces tiene que ponerlo en todos los lugares y compartirlos en los otros. And the more we participate with Google, the more of that real estate that we capture, the easier it is for customers to find you and then buy your products and services. Ok, y la más espacio que usa en Google, esa va a subir su información y subir su página y Google va a usar su información cuando está, o sus clientes va a llegar más fácilmente. So that was the first section of Google. There's a lot of different parts of Google, but we're going to move on now to Google reviews. Ok, esa es la primera parte de Google y vamos a llegar al segundo parte que es los reviews. We all know we need reviews, preferably good ones. Todos saben que ocupamos los reviews y por supuesto, ojalá que son buenas, ¿verdad? But last year, Google changed the search algorithm that they are paying attention if you are responding to your reviews. Muy interesante. En ese año pasado, Google han cambiado, entonces ellos se ven si alguien hace un review, como una persona, un dueño de negocio, tiene que responder a ese review. Most people, most businesses, it's really easy to respond to the happy review. Ok, y todos los negocios que sí ya está haciendo esta,
en muchos de los tiempos solamente está respondiendo a los que son buenas. But it is absolutely critical you answer the bad reviews. Pero también tiene que responder a los que son malos y él dice que eso es muy, muy, muy importante. Yes. There's several people paying attention if you're responding to the reviews. Ok, y todos que está buscando si está respondiendo. The customer who left you that review Ajá. wants to see if you're going to respond. Su cliente que lo puso el review. Future customers are definitely paying attention if you're responding. Los clientes en el futuro. And Google is paying a lot of attention if you're responding. Y también Google está viendo si está activo en su página. And if you don't respond, Google thinks you're really not as good as you say you are. So we're going to move you down the search results. Ok, y si no está activo en su página, Google va a bajar su información y su página. So I would highly recommend answering all the reviews, especially the bad ones. And you can do it almost on autopilot, where you could have pre-written reviews, and then you just use those to answer those reviews. Ok, y él dice que es súper mega importante para responder a todos los reviews y especialmente los que son malos. All right. So we're going to move on to a fun one, and that is YouTube. Ok, y ahora hablamos un poquito de YouTube, que va a ser más divertido. So most people know Google is a big search engine. Todos saben que Google es como un lugar donde busca mucha gente. But YouTube is a video-based search. Y YouTube es muy parecido, pero en videos. Worldwide, over 80% of adults use YouTube every week. En el mundo, como 80% de los adultos usa YouTube para buscar cosas. And you can put your business, your service right on YouTube for free for everybody to find you. Y ese también es un lugar gratis donde puede poner toda su información. So, just cover, yeah, it's the #2 search engine and they're owned by Google. Es el segundo search engine, lugar a buscar las cosas y Google es el dueño de YouTube. The average time that an adult goes online is 42 minutes. Y los adultos más o menos está en YouTube por 42 minutos cada día. But here's the fun part for businesses. Only 12% of local companies participate. Pero solamente 12% de las compañías está poniendo información en YouTube. What that means for marketing is a lot of customers spending a lot of time without much competition. This is the place to be. Ok, ¿y qué significa eso? Que hay un montón de clientes tomando un montón de tiempo buscando, pero no hay muchas compañías en esa parte. Entonces, ese es el lugar donde tienen que poner su información. And what's amazing is customers have told us exactly what they want to find on YouTube. Y eso es muy interesante porque los clientes ya dijo que está buscando en YouTube. They want to see product and service presentations. Quiere ver usted hablando de sus productos y sus servicios. Anytime you can answer like a what is type question or how do I type content, this is what they're searching for. Ok, y está poniendo preguntas adentro de YouTube y buscando por las respuestas. What you could do, you could create videos just like you would in your store or wherever you're working,
And as you are demonstrating your product or greeting a customer, you could do that same exact video, put that on YouTube, and now you could reach hundreds and thousands of people with that same presentation. Ajá. Y ya está haciendo esta en su negocio, tal vez explicando el trabajo que hace y sí está haciendo en el día cuando está trabajando, tal vez solamente está hablando con una persona, pero en YouTube puedes hacer exactamente lo mismo, pero hablando de un montón, como miles de personas. And it works for everything. A lot of people think YouTube is just stupid cat tricks, and, funny videos, but they're using it to search for products and services. Ok, y ese YouTube tal vez algunas personas piensen que solamente es como videos de gatos haciendo cosas locos, pero no es cierto. Ese también es un lugar donde la gente está buscando por las cosas de negocio, está buscando gente como ustedes con sus servicios, entonces tiene que poner la información allá. We also know is, again, worldwide, most consumers prefer video over anything else. They'd Y- rather see a video. Y ya el video está más importante de cualquier otra forma donde puedes hacer marketing por su negocio. And it is completely free to participate. Y muy interesante porque también es completamente gratis. Any questions here? Good. Y no sé si hay preguntas, puedes ponerlo en el chat. Just guys, just to remind you, if you have questions, you can put it in the chat. All right. So again, YouTube is my favorite because we term it in marketing, it's a blue ocean of opportunity. Sorry, I was reading it, but I kind of got it. Okay. Bueno, no sé si ustedes saben, es el libro que dice Blue Ocean Opportunity, como una oportunidad de Blue Ocean, pero ese es un lugar donde no hay mucha gente peleando por el espacio, y entonces sí tiene que usarla. Y también hay una pregunta en el chat que dice que podemos usar los hashtags in Google, in YouTube. Can we use the hashtags in YouTube? YouTube does not drive things off hashtags. Okay, no, in YouTube no sirve los hashtags. Yeah, the most important thing in YouTube is the title of the video. Sorry. Oh, it's okay. The most important thing in YouTube is the title of the video. Okay, la cosa más importante en YouTube es el título de su video. Typically, how you want to title the video is how do I, and then fill in the blank. Okay, entonces es mejor si usa como una pregunta en su título. Or like what is, and then fill in the blank. Okay, y cómo puedo o qué es, así. So for me, as an example, I work with a lot of car dealers, and we create a lot of video of, how do I get finance for a used car? Okay, entonces él tiene muchos clientes que se venden carros. Entonces, como un ejemplo, puedes decir cómo puede buscar financiamiento para comprar un carro nuevo. And for you locally, using you as the example, could also be what is the best hotel in Jaco? O así como cuál es la mejor hotel en Jaco. What is the best coffee shop? O dónde está el mejor coffee shop en Jaco. That becomes the title. Y ese es el título. Then there's also a big description. You can fill out the description. Okay, y también en la parte de la descripción tiene que llenarla bien, ¿verdad? Yeah. So YouTube just allows you to showcase your whole business and all of your products with video on the world's second largest search engine. Okay, y tiene que recordar que ese es el segundo lugar donde la gente está buscando las cosas, entonces sí tenemos que usarla. So I have a question. In the description, is there a suggested length? Yes, you can add a link. No, length, the length of it, Length, 3 to 5 minutes. but of the description, Oh, the description. doesn't matter.
Doesn't matter, there, you could do 5,000 words. Okay, esa pregunta tenía un montón de respuestas, ¿verdad? Ok, por el video no puedes, es mejor si no es más de 3 a 5 minutos y por la descripción puede poner 500 palabras So, y también puedes poner los links adentro. yeah, in the description, you can put a link back to your website, your social media page, wherever you want to take it. Ok, y es mejor para usar esta posibilidad, hacer los links adentro que traiga los clientes a su página de web o sus cuentas de social media. You often see a lot of people in the video, they'll say, hey, if you like this, you can message me on YouTube or hit the link in the description and come visit my website. Ok, y en el final de video puedes poner como un parte, como una salida que dice, bueno, si le gustó esta o si tiene otras preguntas, puedes mandarme un mensaje en el chat o si quiere, hace clic a el link y podemos hablar o la enlace y podemos hablar en mi página de social media o cualquier otra cosa. So yeah, I'd encourage all of you, get involved with YouTube. It's fun. People love video and it's free. Ok, entonces sí, recuerdes que esa YouTube está muy divertido, la gente está y es gratis. Now, what's up next is not free, which is Google Ads. Y la próxima no es gratis, que es el Google Ads. But what Google Ads will allow you to do is while people are finding you organically and while you're getting that, the SEO, the search engine optimization, you can jump to the front of the search by buying ads. Ajá. Sí, entonces hay dos formas donde el cliente puede llegar a su información, ¿verdad? Una es que le puso su información y ellos llegan porque está un poquito más alta su página, entonces ellos sí pueden llegar a su página. La otra forma es con Google Ads, entonces puedes pagar que su página en la parte, la parte de arriba. There are 4 main types of ads available. Hay 4 tipos de ads. Text ads, Texto, dynamically responsive ads. bueno, no sé cómo dice eso en español. Long Dynamically, ads. They're long ads. okay. Esos son ads más largos. Display ads, which are picture driven, Okay, como los fotos and then video ads. y video. Thank you. And and as you work with the Google Ads, it'll ask you a lot of questions. What type of ad do you want? Who are you trying to reach? And it will guide you step by step into building the type of ad that you want to build. Ok, entonces el platform de Google es como algunas preguntas, entonces ellos van a preguntar cuál tipo de ad quiere poner. Y después de esa, puedes seguir en la forma donde ellos están llegando. Yes. What is display ads? So a display ad is a image ad. It's just a picture ad that's going to show up on what Google calls the Google display now. Okay, like It'll be a photo. It'll be just a picture. Ok, No. la pregunta fue, ¿qué es los display ads? Y él está explicando qué es los que más o menos es de los fotos. And a video ad is going to be a video ad, right? Y igual la ad de video va a ser los videos. And the 2 ads working the best right now are just the plain text ads and the video ads. Ok, entonces los dos que sirven lo mejor son los de texto y lo otro fue video, right? Video. And you can spend as much on this as you want. $1 a day or a colonia a day. Did I say that right? Cologne is like one Colonias. cent. You could spend on colonia. Y puedes elegir cuánto quiere gastar en cualquier momento o cualquier Oh. día. $10,000. O como $10,000 por día, no hay límite. Google will take
any amount of money that you want to spend. Google va a tomar cualquier dinero que va a darle. So just what you want to do is monitor the response to the ads. Entonces tiene que estar un poquito cuidadoso a ver los response, como la actividad abajo de la ad. You do this, there's a Google Ads platform, and it will monitor every single ad, how much you're spending, and the response rate you're getting. Ok, y ellos tienen el platform para ayudarte a hacer esto. And just pay attention, because it can be, I don't know if they'll understand this, a black hole of Ajá. spending the money. Ajá, entonces tiene que cuidarse porque puedes sacar todo su dinero si no está cuidadoso. So you can tell Google exactly to the day, to the penny, how much you want to spend. Entonces puedes decir a Google exactamente cuánto tiene que gastar. So I always recommend start small, get good at it, see what they're getting out of it, Ujú. and then you can add from it. Ok, entonces él dice que es mejor que empieza con un poco de dinero para ver cómo sirve y después que sabe más o menos qué sirve y qué no sirve, pues empezar con un poquito más. So what happens? Entonces, ¿qué le pasa? There we go. So you get a prize for participating with Google. Ok, bueno, sí está trabajando adentro de Google, de los 4 formas a trabajar con Google, tiene un premio. What we want to do is get high up that search engine without spending any money or as little money as possible. Y ese es para subir en la página sin gastar dinero. So when you get active with the Google Business Profile, Entonces, cuando le puso el perfil de Google, when you regularly answer the reviews, cuando siempre dar respuestas a los reviews, when you participate with YouTube, cuando lo puso los videos en YouTube y está poniendo más información throw in a couple Google ads, y paga por algunas de los ads, you will end up right in the top of those search results. esa va a subir su página y su negocio a la parte más arriba donde se buscan los clientes. And obviously, that's what we want to have happen. Y por supuesto, ese es el premio donde estamos buscando. And it'll probably start slow, so don't get discouraged. Y esa empieza un poquito despacio, entonces tiene fe. But in time, you will see how your company will start moving up and being much, being found much quicker, much easier. En cada día va a subir un poquito su negocio o su página. So, and now a lot of people ask me at this point, which one would I start with? Ok, entonces la pregunta siempre es, ¿dónde empezamos? That would be with your Google Business Profile. Y ese tiene que empezar con su perfil. That's the first place to start. And it will walk you through what you're supposed to answer. Ok, y es muy fácil a hacerlos. Solamente tiene que llenar toda la información y vaya a la pregunta después. And it'll actually tell you, it'll give you a score if your profile is complete and if it's poor, fair, good, and we want to have a good rating. Y es muy claramente porque en el perfil dice si es malo o si es buena o si es perfecto, entonces siempre está buscando esta perfecto, ¿verdad? So again, I encourage you, get involved with it, participate with it, and I really believe it will help your business do much better without really having to spend much money marketing your store. Entonces, sí, tiene que usar todos esos que sube su negocio y se busca más clientes. All right.
let's move on. Any questions? Not sure I understand the question, but he's asking about, I guess, competing between organic search and the paid ads. I can compete with any business that they are using good ads, and I am using just my organic. Yes. Can I compete with them and be like, close with them in the search or Ok, la pregunta es, si no está gastando en los Google Ads, ¿es posible que mi página es igual de los que está usando los ads? When you get involved with Google Ads, yeah, you'll be competing with the other businesses that are buying Google Ads. You're not competing with Google, you're competing with other businesses. Yeah. So Mhm. what company do you have? hostel. A hostel? All right, so if your hostel is buying ads and if another hostel down the street's buying ads, you're competing with them for those ads. Does that make sense? Yeah. But for example, Ok, la pregunta y creo que es si la gente está pagando, the people that are paying, they're in the first three and only, right? Yes. So, no es posible que está pagando siempre va a ser los primeros tres en cada página y no es posible si no está pagando a llegar arriba de esta. yeah, You understand? exacto, o cómo puedo hacer para hacer videos. Sí. Puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo. Después de esa que está pagado, esa es la pregunta. Si es posible, si no está pagando en Google Ads, a llegar como a la primera que no está pagado. Y la respuesta es sí, porque mi página es uno de esos. Entonces voy a hacer sí, but let me tell you the question in English. Okay. So the question is, of course, the first three are paid ads. And a lot of clients skip those. I'm one of those clients. I always skip the paid ads. Is it possible to bring your page to the number one of the non-paid ads, even though you're not paying for ads? So is it possible to optimize the search engine so that you're number one, even if you're not paying ads? Yes, it is completely possible to be number one without ever buying an ad. Yes, entonces sí es posible. I can know. Dime. I can. Oh, no, how? Okay, Sorry. how? Sorry, I'm not speaking, so Okay. I'll translate. Wow. That will be a combination of optimizing your website itself. Ok, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede llegar a una si no está gastando dinero o sin gastar un montón de dinero en los ads? Y dice él, primero tiene que asegurarse que su página está lleno de sus keywords o optimized para hacer mejor, para asegurar que su página está buena. And also making sure your Google business profile is completely filled out. Asegurarse que su perfil está completamente lleno. And answering all those reviews. Those are going to be the three main things Google's looking for non-paid website optimization. Y dar respuestas a todos los reviews. And on your website, this is where it's kind of like a old style of thinking, but a blog is really helpful because a blog will allow you to just load up a lot of information about your store, your company, without having to create a standalone page for it. It is the SEO, right? This is the SEO, yes, this is the Okay. non-paid SEO. Okay, and so, bueno, y ese es para mejorar su página, esa fue la pregunta, ¿cómo? Y él dice que como una página es buena, como una página dentro de su URL, ¿verdad? Su página, hay un diferente de una página dentro de su página y lo otro de un blog, ¿verdad? Y el blog es como un newsfeed, así. Entonces es mejor que usa
y asegurarse que está bien hecho porque puedes llenarle de información de su negocio o tal vez de los costos redondos de su negocio. What Google's looking for mainly is fresh, current, relevant content. ¿Qué está buscando Google? Es información que está muy nuevo y que está la información que está buscando sus clientes. Y, and I'm guessing that's why it's important to use the question format for everything. Yes. Okay, y por eso está muy importante que usa las preguntas por los títulos de sus videos y por la información que está poniendo adentro de sus páginas. Because that's how people search. They ask questions. Ajá, porque y sus clientes están poniendo las preguntas adentro del search. Any more questions? Yes, we have here in the chat, what strategy works best for convincing your clients to do a review? Same for TripAdvisor. Anyone, let's see, anyone has a lot to do. Everyone has a lot to do, especially traveling. If they're not avid users, it might be kind of hard. Oh, let me put it in Spanish. I'm sorry. Okay. Okay, entonces, ¿qué sirve mejor para los clientes? En realidad lo hacen los reviews porque toda la gente tiene un montón de hacer, bueno, más si está viajando, hay algo que puede decir de esta. The best way to get someone to leave you a review is create a small little thank you card, thanking them for coming to your store or your business, and on it have a QR code, which takes them right to the review site. Ok, entonces la mejor forma para hacerlo hágalo que es más fácil por ellos. Entonces, para poner como un QR code que llega directamente a la página donde ellos pueden poner el review y si le da una tarjeta que dice, bueno, gracias por venir o gracias por comprar con nosotros y esa es la tarjeta o como thank you card, puedes llegar con el QR code directamente a la página. You could also offer some type of a free product. O tal vez puedes ofrecer como un producto gratis, Here's como an un example. premio. Here's an example. We were snorkeling in Mexico about 2 months ago. And how we got the pictures from the snorkel company is we had to give them a review. Ok, entonces fue a México para bucear y el compañía dijo que, bueno, tenemos fotos de ustedes, pero para tener las fotos primero tiene que poner como un review. You know, and I work with car dealers and some of them will offer, give us a review and we'll give you a free oil change. O dar un review y va a cambiar su aceite gratis por So, las compañías de carros. so those are a couple examples, but really the QR code is the fastest, easiest way. When you're thanking them, they're getting a personal thank you card, and then you've got the QR code that takes them right to that site. Entonces, la mejor cosa para hacerlo en cualquier forma es para poner la QR code que ellos llegan fácilmente, easily. I need more coffee. That's right. Any other questions? Okay, so then, yeah, there's a question about the postal codes in Costa Rica. There are postal codes, actually. You just have to look them up online. So the postal code for Garabito is 61101. So you know, but you can find that online. And also your address, you know, just go ahead and use whatever your legal address is and make sure that you pin it on the map. I know that's special to Costa Rica. Okay. So I thought I'd answer that. Okay, esa pregunta del código de cada lugar o cada lugar, Jaco, todos lo tienen, solamente tiene que buscarlo si no sabe cuál es el número de su lugar, como en Jaco tiene 611-01, solamente tiene que ponerlo y como el dirección de su negocio
Yo sé que es como algo un poquito más largo, pero no importa, tiene que poner. In the Stop. video, I think it's just how long they spend on the video. So a lot of times they'll be reading while they watch, but the second they stop, they click off the video. Even if it's to click on something in your description, then that takes them out. Right? It's like, on YouTube, do you get credit for the time that they're reading your description like you would on a page, like a click out rate? Or is it just the time that you spend watching the video? With YouTube, it's purely how much watch time on the video. Yeah. Ajá. Yeah, Yes. Okay. nothing else. Esa fue porque en las páginas, cuando, bueno, Google siempre le hace así como cuánto tiempo le toma en esta página, pero YouTube no es así. Es solamente cuántos minutos, cuántos segundos está viendo el video. Entonces, si ellas, cuando está viendo el video, le hace como clic a uno de los enlaces en su página, esa ya está fuera del video. That was a great question. So I'll help Buena maybe pregunta. add to that again. With YouTube in the video, the title is that the most important, and you want the title to match how people search. Ok, entonces otra vez con YouTube, la cosa más importante es el título y tiene que poner el título en la forma donde sus clientes va a poner en el search, en la busca. Because that's going to reach the customer, the consumer. Que ellos puedan encontrarla. The description is what tells Google or YouTube what the video is all about. Not many people are going to look at that description. Ok, en realidad no hay mucha gente que va a leer la parte de la descripción. Más de todo, ese es para Google, para saber qué está dentro de su video. So the question, if I understand it, do you want to include keywords in that title and in that search? No, description. So it's help, Oh, in the description. Yes, definitely. Ok, entonces es mejor o es buena para poner las palabras de, como ya, no sé si le hace así. palabras, ¿Qué es? palabras clave. Palabras clave, gracias. Adentro de el descripción y él dice que sí, muy importante. But do not keyword stuff. Do you know what keyword stuff is? Yeah. Yeah, just, you need to write the description so it's readable like a story or like an Okay, article. No just the word. If you just keyword stuff it, Google will actually penalize you for that. Ok, entonces, pero tiene cuidado porque si solamente lo pongo los keywords, las palabras claves, Google va a bajar su video o bajar su página, porque es muy inteligente Google ahorita, entonces no tiene que poner la descripción como una historia, una pensamiento completo, no solamente las palabras. Any other questions? ¿Otras preguntas? Good. Buenísimo. Thank you. How do we contact you? What's that? Your own guru. Yeah. Remember everybody that Ron has a marketing company, so I'm sure he would be happy to offer his services. And we'll have him again as a guest speaker in the future, and we will share his contact. Yes. Yeah, I am more than willing to help anybody out. We'll cover that. Okay. Why I Yep. would do that, but love the clients we work with, love local business in general. So I'd be happy to work with anybody. So yeah, we can definitely share the information and put it in the channel, something like that. I want to honor everybody's time. We'll start wrapping it up. The last thing I want to talk about is social media.
Okay, okay, entonces yo sé que no, bueno, decimos que solamente vamos a tomar 1 hora, pero esa información está buenísima, entonces no sé si alguno de ustedes tiene que saber si, bueno, pero vamos a empezar a hablar de social media. So the biggest problem I see with social media is what I call the product dump. The product dump. Product. Ok, bueno, la problema más grande con social media es el dump, dump. el dump, Just listing products. bueno, la lluvia, tal vez vamos a decir lluvia de productos. So productos. you have to understand that social media is social. It's fun. Ok, entonces como la palabra más importante en el social media que es social, es como un lugar de comunidad. So when you're posting on social media, you want to have fun with them. Entonces, cuando está poniendo su post a social media, tiene que divertirse con esta. So most companies, they just want to list, we've got this for sale, we've got this for sale, we've got this for sale. And consumers, I'm sorry to tell you, don't care. Entonces, muchas de las compañías solamente quiere poner, bueno, tenemos esta que estamos vendiendo, o tenemos este servicio y otro servicio, otro producto, pero en realidad los clientes que están allí no les importan, Yeah. no les importa, no les gusta. What they want to see are happy customers, you having fun at your store, stories of customers, how you helped other customers. That's the social. Ya, es mejor para poner como fotos de sus clientes que son muy felices o otras cosas así, donde ellos pueden ver gente que está usando su proyecto o que están felices en su negocio. And I usually recommend, we call it a 4-for-1 posting schedule. Entonces, él dice que tiene que piense como 4-1 en los posts. So you want to do 4 fun posts 4 que solamente son divertidos. and then 1 product or service post. Y una que es los productos o el servicio. And if you follow that sort of as your rule of thumb, you will see much better engagement off your organic social media posts. Y si usa esa regla, va a ver que muchos de los clientes va a estar activas en su perfil. And you had asked a question earlier about hashtags. Hashtags are really important in social media. Y en social media ese es el lugar donde los hashtags sí están muy importantes. And there's another little, Google has a tool called Google Trends. Google tiene esta herramienta que se llama Google Trends. You can go there, find out what people are talking about in your industry, your business. Puedes llegar y buscar qué está hablando todos adentro de su industry. And you could use that information to help you create what you're going to talk about in your posts, because then that's going to match what people are currently interested in. Ok, entonces puedes usar esta información para ver qué está hablando todo el mundo y usar este tema por su post. But just remember, have fun, be relevant, showcase your people, showcase your customers, use video with social media. Just try to resist the product. Ok, más importante que no lo puso solamente los productos o los servicios, ya todos nosotros sabemos que la gente no le cae muy bien a la gente. Es mejor para ponerle 4 solamente divertido con sus clientes que son felices o cualquier otra cosa. Y después como puedes poner como una de los servicios. Y lo puso el enlace de Google Trends adentro del chat. So if you guys want to know what that is, it's trends.google.com.
google.com. Do that. So. All right, I will wrap it up with this. Ok, y ya terminamos con esta. Commit to just communicating with all your customers. Tiene que comunicarse con sus clientes. And you could communicate on social media, digital media, YouTube, Google. You don't have to do all of it. Ok, y todas las formas de marketing son para esta, ¿verdad? No importa si es digital ads o si es social media o si es su página de web, solamente tiene que usar algunas, no todos. Pick something, get really good at it, and then layer another thing on top. Ok, empieza con uno y después, y lo hace muy bien y después empieza con un otro. And just give your customers what they want. If they want video, give them video. If they want a lot of pictures, give them a lot of pictures. Ok, tiene que escuchar o ver qué le gusta a sus clientes. Si quieren videos, le da videos. Si quiere fotos, le da fotos. Entonces, le da a su cliente qué quieres. Now, I'm going to ask you a question because I don't know. In the United States, where I'm from, speed of communication is critical. Is that true in Costa Rica? Yeah, and I would say yes, although it's not, it's becoming more, I'd say yes. And the reason is because even if culturally, let's say things go slower in Costa Rica, a lot of our clients are foreigners. They're from the US or from Canada. So it is still very important. Okay. So then I would highly recommend, communicating, getting back to customers as quickly as you can, whether it's again using the WhatsApp. I don't know if it's available here, TripAdvisor, whatever those platforms are, communicate with people as quickly as possible. Okay. Y la pregunta fue, es muy importante aquí, como es en los estados, que tiene que dar la respuesta muy rápido a la cliente. Y yo dije que, bueno, sí, las cosas aquí son un poquito más pura vida, pero igual tenemos que dar las respuestas a nuestros clientes, porque muchos de ellos son de los estados o Canadá, y allí ellos quieren como una respuesta dentro de una hora, si no está buscando otra. So, I hope it's not this bad, but in the United States, give you an example. Again, I work with a lot of car dealers. We have 2 minutes to get back to a customer. 2 minutes, wow. 2 minutes. Bueno, or they're gone. Ok, y como dijo él, trabaja mucho con los ventas de carros y los números dice que si no le da una respuesta adentro de 2 minutos, la cliente se va a buscar lo otro. 2 minutos, wow. I prefer Costa Rica style. Yeah, I guess. That's stressful, man. That is stressful. So, but just, what, again, give your customers what they want, communicate with them, have fun with them, share fun information, give Google, the social media channels what they want, and you will see your business flourish without even having to pay a lot of money to make it happen. Ok, entonces para hacer una resumen, dar los clientes que quieren, si es video o fotos o cualquier otra cosa, tiene que estar escuchando a sus clientes, tener un poquito de divertido y comunicarse con ellos en esos platforms. I might have totally botched that, but all It's good. okay. You guys got it. So, well, I want to thank everybody, and I just didn't know if there's any more questions. Okay, we do have a question here about how to get a QR code. Do you want me to answer that? Sure. Well, QR code, what we use, it's very hard. QRcodegenerator.com. Okay, is that free? There is a free trial, but then after and I don't know the exact time, it might be 90 days, then you will need to pay
or the QR code will go bad, but it's really inexpensive. Okay, also Canva, you're free, there's a free version of Canva and Canva does it for you. Okay, right. So 2 answers. There's 2 answers. Okay, and then let's say, what do you recommend for accepting payments in advance online or in person? And also, what do you recommend for scheduling? I think that's a website question. That would be more. That's a whole nother, That's a whole other area outside of kind of my level of expertise, because it's probably going to be different, almost even country by country. yeah, yeah. Sorry, Miss Lori. We'll have another workshop about building your website. But if you just quick, if you build your website on WordPress or something like that, there's a lot of like plugins that can do, payments or scheduling. So you just have to find one that you like. I believe most banks offer credit card processing, and they'll have, that plugin, that widget that you could just stick into the website and it'll process it through them. There will be a fee, of course, but. Okay, y tal vez puedes hablar con su banco o su tarjeta o cualquier otra cosa, porque a veces ellos tienen un sistema para hacerla. And yeah, the scheduling tools, that would be definitely something to work out with your website, your web provider, because they could just build that right in. And there's a lot of widgets that are out there they could just drop right in. Ajá, sí, es cierto. Bueno, y en ese momento vamos a decir gracias a Ron. Ron, we have a thank you very much from Saul from Bolivia. We have some friends from Manuel Antonio and Nosara. I see Ultra from Manuel Antonio, from Jaco Beach, of course. So we have people from all over. So you now from Limon, Pura Vida, Juan Carlos, I see. So thank you so much from all around the world. We really appreciate you giving us this time. And, I don't know if I give you a second, guys, Ron has come to Costa Rica to serve our community. And we were just talking and he was telling us about his skill sets, and he has his own marketing company. And so of course, anybody who knows me says, oh, I know what you could do. So I just want to give him a second just to explain why he's here and why he has a heart to give so much. I mean, this is a completely free workshop, just out of the kindness of his heart. So we're going to give him a second just to explain that, and then we will close. And for you guys to know, we used to do these workshops once a month. And we're going to start that again soon. So Ron, I just want to give you an opportunity just to close us with anything that you want to share. Well, I'm grateful to be here. I lead an incredibly blessed life, beautiful wife, 2 amazing kids, and God has just allowed us to be here. I'm a Christian. I believe in helping as many people as I possibly can help. And we love the whole Central American culture. We were here 5 years ago. It was just, from Mexico, down to Costa Rica. We love it here. We love the people. We love their outlook on life. And God just said, you should help other people. So we enjoy helping other people. Well, awesome. Well, I think we all feel very helped. So mission accomplished. You can check that one off the list for today. And we'll see you again in a month. All right, guys. Thank you so much. You guys have a very blessed afternoon.